वाहेगुरु सतनाम जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी का शुभ नाम? ਸਿੰਘ ਗੁਰਲਪ੍ਰੀਤ ठीक है जी। एंड यू आर फ्रॉम? ਹਾਂਗਕਾਂਗ। ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੇਸ ਯੂਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਯੂਥ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਬਾਊਟ ਚੋਇਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? And ਬਾਏ happiness। ਹਾਂਜੀ ਬਾਏ ਵੀਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਤੇ I got to know about responsible choice and choice, you know. For example, drinking, it's a choice, but not drinking is a responsible choice, you know. I got to know that thing. And about happiness, everything is temporary here. And from temporary things, you get temporary happiness. So look something within where the eternal happiness lies. And so that's what I got to know. It was pretty amazing. ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ the choices you were making in life, that there were some changes in it after attending the session? Yes. Now I don't really look into materialistic things. I'm more interested in myself now, like looking within myself and experiencing the divine light. That's what has become now. ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ ਨੂੰ search for it. ਸਿਮਰਨ is the essence of everything. ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। Yesterday I was still getting the touch, so and then I attended again today, and the things they were talking about, like something a pull from here and a pressure over here, which is called nabi, and I could feel it today here, the pull, and there was this moment I could feel it like really strongly, and then he mentioned about like don't overdo it or something. So I was a bit excited and I was nervous at the same time, so I opened my eyes. I was like go away or something like that, and then I tried again. I went back to concentration again, and this time it was a little weaker. It wasn't as strong as that, and it was a really nice experience. ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, you could feel it even like ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ I couldn't really feel anything. I didn't even know what I was doing. And the second session, that's when it hit me. But you have never felt something like this before? I haven't felt something like this before, like the pull and the pressure. I never really tried to feel it. But I have done Simran on my own. Mostly it's a slow one with the vibrations all around the body, and but I didn't really concentrate on these feelings inside. So I felt it for the first time. But are you planning to you will continue practicing it? Yeah, I will continue searching. I'll continue looking inside within myself. I will continue to grow closer to the Guru. I'll continue taking those steps, even if it's small, but I will continue this for the rest of my life. With the technique shared by Veer ji, है ना? हाँ जी। ठीक है, बहुत आप जी का धन्यवाद। फतेह पलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।